стиха. So, after discussing about last class, we discussed about the verse on Atma Ramasya Munayo Niragranta Pyurukrame. So we understood how this great transcendentalist also they get attracted towards the glories of Lord Shri Krishna. На прошлом занятии мы изучали 10 стих от Марамашча Мунайо, где узнали, что даже самые возвышенные трансценденталисты, их привлекает личность Бога. So, Shukdev Goswami was the son of Vyasadeva, and he was not only transcendently powerful, but he was also very dear to the devotees of the Lord. Шрила Шукадева Госвами был сыном Шрила Вьясадевы, и он не только обладал трансцендентным могуществом, но был также очень дорог преданным Господу. Shaunagadi Rishis, they asked the question, why did Shukdev Goswami, although he was a transcendentalist, he heard the entire Srimad Bhagavatam from Vedavyas. They asked, so this is the answer that, because one of the answers is that he although he was Atmaram Muni, but he was attracted to the glories of the Lord. И Шаунакариша, он задавал вопрос Сути Госвами, что почему Шукадева Госвами, будучи таким трансценденталистом, тем не менее он выслушал от своего отца весь Шримад Бхагаватам. И этот стих, он отвечает на этот вопрос, что хотя Шукадева Госвами был Атмарамой, тем не менее он был привлечен личностью Бога. And here in this verse it is said, he is Vishnu Jana Priya. And that's why it says that Adhyagan Mahad Akhyam Nityam Vishnu Jana Priya. So because he was very dear to the devotees of the Lord, so for preaching, for the purpose of preaching himself, he underwent this study of this literature. И в этом стихе сказано «Нитям Вишну Джана Прияк», что Шукадева Госвами, он был дорог очень преданным Господа, и именно с целью проповеди он изучил это огромное произведение. So in this world, there are the main business of such pure devotees of the Lord. They can attract hundreds and thousands of people towards Krishna. И в этом мире такие чистые души, они занимаются тем, что они привлекают к себе тысячи и тысячи других живых существ. So just like Srila Prabhupada, he traveled globally and he attracted many conditioned living souls towards Krishna. Точно так же, как Шрила Прабхупада, он путешествовал по всему миру и привлекал множество обусловленных душ к Кришне. So sadhus actually they are on the same mission as the Supreme Personality of Godhead. На самом деле у саду та же миссия, что и Верховной Личности Бога. Supreme Lord's mission is to attract the conditioned souls towards Him. Миссия Верховного Господа в том, чтобы привлечь к себе обусловленные души. So same is the business of His associates. И тем же занимаются его спутники. The associates of the Supreme Lord are always on the planet. И на планете всегда находятся его спутники. There was never a time when the pure devotees of the Lord are not present on the planet. Никогда так не было такого времени, когда бы на планете не было чистых преданных. So, and their business, the business of the pure devotees is the same. И чистые преданные, они занимаются тем же самым. The Supreme Lord sends such pure devotees to the world with the same mission as His mission. И Господь, Он посылает своих чистых преданных в этот мир с той же миссией, которую имеет сам. That is to help the conditioned souls develop attachment for Krishna. То есть помочь обусловленным душам развить привязанность к Кришне. So the pure devotees of the Lord, they exclusively speak about the glories of the Lord from Srimad Bhagavatam.
И чистые преданные Господа, они говорят именно о славе Кришны, которая содержится в Шримад Бхагаватам. They broadcast the glories of the Lord. Они распространяют славу Господа. Just like Prabhupada ji, he went to the West and then he simply started speaking from Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. He started speaking from the scriptures to the new people. Although the new people, they did not know about who is Krishna. But gradually, after hearing from a great Vaishnava, they gradually understood who is Krishna. И также Шрила Прабхупада, он поехал на Запад и стал там говорить о священных писаниях, таких как Бхагавад-гита, Читание Чаритамрита, Шримад Бхагаватам. Хотя в его аудитории никто не знал этих писаний, никто не знал, кто такой Кришна. Но постепенно его слушатели, западные люди, они узнали о Кришне, это поняли. And so Prabhupada ji had unflinching faith in the glories of the Supreme Lord. So he was simply broadcasting that message to the whole world. And the conditioned living entities, they got attracted to this glories of the Lord and they became devotees. У Прабхупады была абсолютно твердая вера в славу Господа, и он распространял ее повсюду. И его послание привлекало к себе множество обусловленных душ, которые в итоге, многие из них становились преданными Господа. So even though we might be, if you want to do this, if you want to follow in the footsteps of the previous acharyas and purify our existence, then we should also simply do the same thing. What Prabhupada ji has did. И если мы хотим следовать по стопам предыдущих ачарьев, если мы хотим очистить свою жизнь, свое существование, мы должны делать то же самое, что делал Прабхупада. Srila Prabhupada, he simply broadcasted the glories of the Lord from the scriptures. So we should also do the same. We should read thoroughly scriptures nicely, and then we should present in our own words the essence of the scriptures to everyone. И мы должны делать то же самое, что и Шрила Прабхупада, который просто распространял славу Господа на основе Писаний. Мы тоже должны очень внимательно изучать Писания и затем своими собственными словами их пересказывать. So the pure devotees, they help the conditioned living entity develop relationship. They help him to realize his relationship with Krishna by speaking the glories of the Lord. И благодаря распространению славы Господа чистые преданные помогают людям понять свои отношения с Ним. So we need to understand how powerful are the glories of the Lord. И поэтому мы должны понять, насколько же могущественна слава Господа. So Sutta Goswami, after speaking this, he started speaking about the life of Maharaj Parikshit. И после этого Сутта Госвами начал рассказывать о жизни Махараджи Парикшита. Parikshito atha rajarsher janma karma vilapanam samstam cha pandu putranam vakshe Krishna kathodayam. So Sutta Goswami said that now I shall begin the transcendental relation of the Lord Krishna's and the topics of birth and activities of Maharaj Parikshit. И Сутта Госвами сказал, что теперь я начну трансцендентное повествование о Господе Шри Кришне, о рождении, деяниях и освобождении царя Парикшита. So, Srimad Bhagavatam is so much potent that the potency which a person Bhagavat has to help us establish a relationship with Krishna, the same potency Srimad Bhagavatam also has. И то могущество, которое имеет преданный, который помогает нам установить наши отношения с Господом, вот такое же могущество есть у Шримад Бхагаватам. Because Srimad Bhagavatam has the
glories and pastimes of so many great devotees of the Lord and the Supreme Lord Himself. So this Srimad Bhagavatam is a live literature. It's not a dead literature. It's a live literature. Потому что в Шримад Бхагаватам содержится очень много игр, преданных Господа и самого Господа. Бхагаватам — это очень живая литература, не мертвая литература. And so all the pastimes which are kept in the Srimad Bhagavatam will actually helps us to associate with those great personalities. И все игры, которые содержатся, которые описаны в Бхагаватам, они помогают нам как раз установить связь с этими великими душами. But for one to have that, for one to associate with great personalities like Prahlad Maharaj, Maharaj Parikshit, and all others from the Srimad Bhagavatam, one needs to have unflinching faith in Srimad Bhagavatam. Но чтобы действительно получить общение таких личностей, как Махараджа Прахлада, как Махараджа Парикшит, у нас должна быть очень сильная вера в Шримад Бхагаватам. So, for having that unflinching faith, one needs to associate with person who has unflinching faith. А чтобы у нас появилась такая твердая вера, мы должны общаться с людьми, у которых она есть. So, transcendental topics of the activities of Lord Krishna in the Bhagavatam begin from the end of the battle of Kurukshetra, where the Lord Krishna spoke about himself in the Bhagavad Gita. И повествование Бхагаватам начинается с того момента, когда закончилась битва на Курукшетре, и когда Господь рассказал о себе в Бхагавад-гите. Therefore, both the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam are considered as the transcendental topics of the Lord. Transcendental topics of the Lord. Yes. И поэтому Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам считаются как раз теми трансцендентными повествованиями Господа. The Bhagavad Gita is Krishna Katha because Krishna has spoken himself. And Srimad Bhagavatam is also Krishna Katha because it is spoken about the Lord. So both are Krishna Katha. Бхагавад-гита является Кришна-катхой, потому что ее произнес сам Господь. Бхагаватам является Кришна-катхой, потому что там сказано о нем, о Господе. Поэтому оба эти писания трансцендентны, оба являются Кришна-катхой. So one should not see difference that Bhagavad Gita is lower or Bhagavatam is higher. So such kind of differentiation should not be done. Не нужно считать, что Бхагавад-гита ниже, Бхагаватам выше. Их не надо сравнивать. Yes. Prabhupada has said that this is a Charitamrita is a postgraduate study. This is and Bhagavatam is graduation. Yes, this is true. But this is for the sake of understanding, not for the understanding of a person who is new in Krishna consciousness. For him, the Bhagavad Gita is first. Then he should take shelter of Bhagavatam. Then he gradually shifts to Chaitanya Charitamrita. But that doesn't mean that you should see any difference. You should find any see any fault that this is lower or this is higher. No, they're all on the transcendental platform. They all are Krishna Katha. И мы не должны искать различия в священных писаниях, как-то их сравнивать, что-то является ниже, что-то выше. Нет, они все находятся на трансцендентной платформе, все это Кришна-катха. И хотя действительно это правда, что Прабхупада говорил, что читание Чаритамрита — это как бы уже аспирантура, а Бхагаватам — это это университет. Действительно, сначала начинающему человеку лучше прочитать Бхагавад-гиту, потом Бхагаватам, потом читать Чаритамриту, но все они находятся на одном уровне. So let us go to the Mahabharata. Now let us try to participate. Let us try to participate in that pastimes, and then further go from there to the life of Maharaj Parikshit. Итак, давайте обратимся к Махабхарате, посмотрим, постараемся понять те события, которые там происходят, и потом перейдем к жизни Махараджа Парикшита. So when the Mahabharata battle was over, most of the people in the battlefield of Kurukshetra were killed. И когда закончилась битва, которая была описана в Махабхарате, битва на Курукшетре, то практически все там погибли. And the beauty of this battle, of Mahabharata battle, was that everybody attained Vaikuntha.
whoever died in that battle, everybody attend the Supreme Lord, the Supreme Abode, the Lord Vaikuntha. И прелесть этой битвы, описанной в Махабхарате, является то, что все, кто на ней погиб, все достигли Вайкунтхи, все достигли обители Господа. Why? Because all of them, when Krishna himself was on the battlefield, and Krishna he took away all their karma, but he finished off their business in the material world. So all of them, they saw Krishna. They saw their pastimes of how Krishna was on the battlefield. Everybody was fighting, but they were fighting in front of the Lord, and all of them, they left their bodies and they attained the Supreme Lord Vaikuntha planet. И почему так произошло? Потому что на поле битвы присутствовал сам Кришна. Там люди сражались, тем не менее все они это видели, все видели Кришну, все происходило перед ним, да, на его глазах. И Кришна, он в итоге всех, можно сказать так, забрал в свою обитель, он всех очистил, забрал карму лишнюю, и у всех материальное существование закончилось таким образом. This was the only battle in which the devotee, when the people when they left their bodies, instead of attending the heavenly planets, they attend the Supreme Lord Vaikuntha. This was the only battle. И это была единственная битва, после которой воины отправились не на райские планеты, а на Вайкунтху. So Ashwatthama, after most of the people in the battlefield were died from both the sides, Kauravas and the Pandavas, this Ashwatthama, to take a revenge, what did he do? He beheaded the 5 sleeping sons of Draupadi. И Ашватхама, когда уже практически все погибли на поле битвы Курукшетра, он решил отомстить на противоположной стороне тем, что обезглавил 5 сыновей Драупади. And then he took all the 5 heads of the sons of Draupadi and he offered it to Duryodhana. И он принес все эти головы сыновей Пандав к Дурьодхане. And Duryodhana was about to give up his body. And at that time, Ashwatthama comes with the 5 beheaded sons of Draupadi. And even Duryodhana, he did not approve this heinous act of Ashwatthama. В тот момент Дурьодхана уже практически был готов оставить тело, но, тем не менее, он не одобрил вот этого ужасного поступка Ашватхамы. So, Draupadi, who was the mother of these 5 children, after hearing this, that her sons have died, she cried, and she was crying, but to pacify her, Arjuna said that she should not lament, as he will right now take his Gandiva bow and he will go and kill this Ashwatthama. И после этого, конечно, Драупади, услышав об этом, она была охвачена горем, она плакала, и чтобы утешить ее, Арджуна сказал, что я убью этого Ашватхаму, чтобы отомстить. Arjuna promised that he will bring that head of that Brahmana Ashwatthama, because he was the son of Dronacharya. Dronacharya was a Brahmana, and so Ashwatthama is also a Brahmana, but he, as per the time, place, circumstances, he was doing the business of the Kshatriya. И Арджуна сказал, что он принесет голову этого брамана, поскольку Ашватхама был сыном Дроначари, да, браман сам был браманом, хотя он, согласно обстоятельствам, исполнял роль кшатри. So, Arjuna, he was a very dear devotee of the Lord. He was also a friend of the Supreme Lord, and so much as a friend that the Supreme Lord accepted to become his chariot driver. Арджуна был очень дорогим, преданным Господу, он был его другом, и он был настолько дорог Кришне, что тот стал его колесничим. So Arjuna immediately told Krishna, "So Krishna, let's get on with the business. Let's go." So immediately Arjuna wore his dress
he dressed in armor and armed himself with furious weapons, and getting into the chariot, Krishna and Arjuna, he set out to follow Ashwatthama. И Арджуна сразу же обратился к Кришне, что надо ехать, да, как раз выполнять сказанное. И он был одет в доспехи, он взял, как написано, в руки наводящее ужас оружие, и они пустились в погоню за Ашватхамой. And Ashwatthama, he saw that Arjuna was coming from a great distance at a great speed. So Ashwatthama was very fearful. And Ashwatthama tried his best to run away from the situation, but his horses were tired. And he considered that there was no other alternative but to use the nuclear weapon, the Brahmastra. И Ашватхама, он увидел, что к нему с большого расстояния на огромной скорости приближается Арджуна. И он очень испугался. Но он при этом видел, что его лошади устали, и он решил, что ему не остается ничего другого, как применить Брахмастру, ядерное оружие. So, when Ashwatthama he used Brahmastra to kill Arjuna, at that time Arjuna, seeing this big nuclear weapon coming towards him, he was he was distressed. He thought that his life is in danger, and then he began to addressing Lord Shri Krishna. И тогда, увидев, что, excuse me, you said that the life of Arjuna was in danger, and then seeing that, he started praying to Krishna. To pray to Krishna. И когда Арджуна увидел, что он находится в смертельной опасности, он обратился к Господу Кришне и стал возносить ему молитвы. Krishna Krishna Mahabhao Bhaktanam Abhayankara Tam Ekodhyamananam Aparavokhi Samsrute. So he's saying, oh my dear Lord Krishna, you are the Almighty Supreme Personality of Godhead, and there is no limit to your different energies. И он стал говорить, что, мой Господь Шри Кришна, ты всемогущая личность Бога, твои энергии безграничны. And he was saying, my dear Lord, that you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. И он также сказал, что, мой дорогой Господь, только ты способен изгнать страх из сердца своих преданных. The devotees of the Lord, they're fearless. They're not afraid even of the death. Why? Because they have taken shelter of the Supreme Lord. Преданные, они бесстрашны, они не боятся смерти, потому что они принимают прибежище у Господа. And Arjuna was saying that everyone in the flame of material miseries can find the path of liberation in you only, O Lord Shri Krishna. И он также сказал, что любой человек, охваченный пламенем материальных страданий, может найти путь к освобождению только в тебе. So Arjuna was aware of the transcendental qualities of the Lord Shri Krishna. То есть Арджуна, он хорошо знал о трансцендентных качествах Кришны. How? Because he has experienced them in the battle of Kurukshetra. Почему? Потому что он был свидетелем их на битве на поле Курукшетра. And Arjuna also heard Bhagavad Gita from the Supreme Lord. He also saw the universal form of the Lord. So in this way, Arjuna knew that although Lord Shri Krishna is his friend, but also is the Supreme Personality of Godhead. Арджуна, он выслушал Бхагавад-гиту от Кришны, он видел его вселенскую форму, и таким образом он знал, что Кришна — это также верховная личность Бога, это не только его друг. The devotee of the Lord is always fearless because Krishna is for giving the devotee protection. Также преданный Господа бесстрашен, потому что его защищает Кришна. Even if you see, there are so many examples in the Srimad Bhagavatam, and one of the examples is when Durvasa Rishi tried to attack Amrish Maharaj. И этому много подтверждений в Бхагаватам, например, что когда Дурваса Муни пытался напасть на Махараджу Амбаришу. So Amrish Maharaj is a very one of the perfect examples how a devotee should deal in situations, in very distressful situations.
И Махараджа Амбариш, он является хорошим примером, как себя должен вести преданный в очень сложной стрессовой ситуации. Durvasa Rishi, she made an attempt to kill Amrish Maharaj. Hare Krishna. Durvasa Rishi made an attempt to kill Amrish Maharaj. И Дурваса Муни, он пытался убить Махараджу Амбаришу. And Maharaj Amrish, he had unflinching faith in the Supreme Lord, and so he simply accepted that as the will of the Lord. А Махараджа Амбариша, у него была непоколебимая вера в Господа, и он принял это как его волю. But Durvasa did not knew the glories of the devotees. Но Дурваса не знал славу преданных. Durvasa did not realize that the Supreme Lord is always protecting his dear devotees. Дурваса не знал, что Господь всегда защищает своих преданных. He has already assigned a Sudarshan Chakra for each and every devotee of his. И что он уже послал свою сударшину чакру, чтобы защитить каждого преданного. So when the demon created by Durvasa, when she attacked Amrish Maharaj, immediately Sudarshana came and killed that demon, and then it further went ahead to kill Durvasa Rishi as well. He made an attempt. The Sudarshan made an attempt to kill Durvasa Rishi also. И когда демон, которого создал Дурваса Муни, он попытался убить Махараджу Амбариша, сразу же появилась Сударшана чакра и убила этого демона. И затем эта Сударшана чакра стала преследовать самого Дурвасу Муни. And Durvasa Rishi, he went to Brahmaji requesting for a help. Oh Brahmaji, please help me. And Brahmaji said, no, I can't help you. This is Sudarshana. This Sudarshan will burn even my whole ashram, my whole planet. So you please go to Lord Shiva if he can help you. И Дурваса Муни, он обратился за помощью к Брахме, он сказал, чтобы он спас вот эту Сударшану чакру, а Брахма сказал, нет, весь мой ашрам в опасности из-за этого. Обратись, пожалуйста, к Господу Шиве, может быть, он тебе сможет помочь. So Durvasa went to Lord Shiva. That Durvasa is the one of the amsha of Lord Shiva. So he went to Lord Shiva and begged for some help. And Shiva says, I cannot help. What can I do? И Дурваса Муни обратился к Господу Шиве. Он был его частичным воплощением, но Шива также сказал, что я ничего не могу сделать. But Lord Shiva certainly gave a suggestion that this Sudarshan belongs to Lord Vishnu, Vaikuntapati. So you should go to him. Он сказал, что это оружие принадлежит Господу, правителю Вайкунтхи, поэтому обращайся к нему. He can give you shelter. Он может дать тебе прибежище. If you surrender to him, then he will give you protection. Если ты предашься ему, он тебя защитит. So Durvasa Rishi, with a great hope, he went to see Durvasa, to see Vaikuntapati, Lord Sri Vishnu. И затем с великой надеждой Дурваса Муни, он пошел к Господу, к Верховному Господу Вишну. So when Durvasa Rishi went to the Lord says that Aham Bhakta Paradhina. I am captured by Amrish Maharaj by his pure love. So I completely belong to him. And you have offended my devotees. You have offended my devotee. One who offends my devotee, there is no one can give that person a protection. И Вишну сказал, что я полностью связан чистой любовью Махараджа Амбариши, я принадлежу ему, а ты оскорбил моего преданного. И такому человеку я не могу помочь. You have offended my dear devotee, so even I cannot give you protection. Он сказал, что ты оскорбил моего дорогого преданного, поэтому я не могу тебя защитить. If someone can give you protection, it has to be Amrish Maharaj himself. Если кто-то и может тебя защитить, то это только сам Махараджа Амбариша. Instead of coming to me, if you go and surrender yourself and beg forgiveness from Amrish, and if Amrish forgives you, then Sudarshan will not harm you.
Он сказал, что вместо того, чтобы обращаться ко мне, ты обратись к Махараджа Амбариши, попроси, предайся ему. Если он тебя простит, тогда Сударшана чакра, она исчезнет. So all this time the Sudarshana was behind Durvasa Rishi and his body was burning, and in this way he was running to different places, and then finally he went and he surrendered himself to Amrish Maharaj's lotus feet. И Сударшана чакра, она везде преследовала Дурвасу Муни, его тело горело от ее жара, и он так везде как бы бегал, да, от нее. И в итоге он обратно вернулся к Махараджа Амбаришу, упал ему в ноги, просил прощения. Similarly, a person who is burning in the flames of material existence may receive the rain of mercy through the transparent medium of a self-realized spiritual master. Точно так же человек, который охвачен пламенем материальных страданий, он может получить облегчение в виде как бы вот дождя милости, который приходит по милости духовного учителя. The spiritual master, by his words, he can penetrate into the heart of a suffering person and inject the transcendental knowledge, which alone it will extinguish the fire of material existence. И духовный учитель, он своими словами проникает в сердце человека, вкладывает туда трансцендентное знание, благодаря которому вот это пламя, оно гаснет. So Arjuna said, "Oh my dear Lord, you are the supreme person of God who expands himself in all over the creation." И затем Арджуна продолжал: «Ты изначальная личность Бога, распространяющая себя во всех творениях». So, and he was saying that you are transcendental to the material energy. И также ты трансцендентен материальной энергии. You are always situated in the eternal bliss and transcendental knowledge. Ты всегда пребываешь в вечном блаженстве и обладаешь трансцендентным знанием. Saeva jiva lokasya maya mohita chetasa vidhatse svena viryena shreyo dharmadhi lakshanam. Arjuna said that you are beyond the purview of material energy. И затем Арджуна сказал, что хотя ты находишься вне пределов сферы влияния материальной энергии, and you execute the four the Supreme Lord is, although he acts like an ordinary human being when he comes to the planet, but he is above the Maya cannot touch him. You need to understand this, that Maya, the material energy Maya, cannot touch the Supreme Lord. He is transcendental completely. И когда Господь приходит на землю в виде обыкновенного человека, тем не менее Майя не может его затронуть, он трансцендентен к ней. So the Supreme Lord descends in this material world, but he doesn't get influenced by the material modes of nature. То есть он не сходит в этот мир, но гуны материальной природы на него не действуют. He is eternally beyond the material manifestations. Он всегда находится за пределами всех материальных проявлений. And we already discussed, he descends out of his causeless mercy only to reclaim the fallen conditioned souls, which are captivated by Maya. И мы об этом уже говорили, что Господь приходит для того, чтобы призвать к себе обусловленные души, находящиеся в плену Майи. The living entity is attacked by the material energy. И живое существо атакует материальная энергия. And the living entity, they want to enjoy the material world under false pretext. А живое существо хочет наслаждаться этим материальным миром по невежеству. But in essence, in reality, we as jivas, we are not able to enjoy this material world. Но на самом деле мы, живые существа, не можем наслаждаться материальным миром. We try to enjoy, we try to get some satisfaction, but there is no enjoying. There is only suffering in this material world. There is no enjoyment as such. Мы пытаемся наслаждаться, пытаемся найти какое-то удовлетворение, но материальный мир приносит нам только страдания. Jivera Swarup hai Krishna Nitya Das. One is eternally the servitor of the Supreme Lord. На самом деле мы являемся вечными слугами Господа. And when he forgets this position of his, the jiva forgets his position as a servant of Krishna, he thinks of enjoying the material world. И когда Джива забывает об этом своем положении, она пытается наслаждаться материальным миром. But factually, he is an illusion.
На самом деле живое существо находится в иллюзии. And the Lord descends to this world to irrigate this false sense of enjoyment. И Господь приходит в этот мир как раз, чтобы искоренить это ложное чувство наслаждения. And help the conditioned living entity. Give a chance to him to love him. И дает шанс живым существам полюбить его. That is the all-merciful nature of the Supreme Lord. Вот такова милостивая природа Верховного Господа. And Arjuna was saying that you remove, when you appear here, when you come here, you remove the burden of the world. And you benefit. Также Арджуна... Sorry, Mataji. Excuse me. И также Арджуна продолжал, что ты не сходишь в этот мир, воплощаясь в нем, чтобы облегчить его бремя. So you come here to remove the burden of the earth and also to give pleasure to the devotees. И также ты приходишь, чтобы принести наслаждение своим преданным. It appears that the Lord is partial to his devotees. Кажется, что Господь пристрастен к своим преданным. But you need to understand that everyone, every living entity is related to the Lord. Но мы должны понять, что на самом деле все связаны с Господом. The Lord is equal to everyone. И Он одинаково относится ко всем. And yet, he is more inclined to his own men and devotees. Но все же Он особенно благосклонен к своим родственникам и преданным. So the Lord is everyone's father. Господь, Он является отцом всех. No one can be his father. Никто не может быть Его отцом. And Srila Prabhupada even writes that yet no one can be his son. Также Прабхупада пишет, что никто не может быть Его сыном. So his dear devotees are his kinsmen, and his dear devotees are his relationships. И таким образом его преданные, они являются его и родственниками, и домочадцами. So when he comes here and he becomes a son of Mother Yashoda, he is a son of Mother Yashoda. When he accepts a devotee as superior to him, when he accepts his different friends, and so this is all his transcendental pastimes. И таким образом, когда Господь приходит в этот мир, у него есть мама Ешода, да, у него есть и друзья, но это просто его трансцендентные игры. And so it has nothing, his relationships with his Mother Yashoda, with his friends, with the Gopas, with the Gopis. So nothing is mundane in that relationships. И поэтому в его отношениях и с мамой Ешодой, и с друзьями, и с гопи нет ничего материального, это все трансцендентно. And so Arjuna is further saying, O Lord of the Lords, how is it that this dangerous effulgence is spreading all around? Now Arjuna, this is a way that whenever you want to inquire something from someone, and especially from the Supreme Lord or for the devotees. Now, especially when you go to the temple and you want to beg the Supreme Lord from something, then this is the way to ask from the Lord. И затем Арджуна спрашивает: «О Бог богов, как случилось, что это сияние, таящее в себе опасность, распространяется повсюду?» И эти стихи дают нам примеры, как нужно обращаться с просьбой к Господу, или даже к преданным, особенно когда мы находимся в храме, когда мы приходим в храм, чтобы у Кришны что-то попросить. Вот так нужно к нему обращаться. This is the way Arjuna first glorified the Lord. He first glorified the Lord, his activities, his pastimes, and then, even though he was in midst of such a danger that Brahmastra was coming towards him, still Arjuna, he first glorified the Lord's divine qualities, and then he put forward his submission of help and trying to understand what is this great effulgence coming and spreading all around us. И в начале Арджуна, он сначала прославил Кришну, его качество, его деяния. И только затем он сказал об этом
Ажари Брамастр, хотя он находился прямо перед ним. Да, опасность была серьезной, но тем не менее сначала все-таки он прославлял Кришну. Similarly, if we approach our spiritual master with a doubt, then we can't challenge him. If you want, because Krishna is his property, and if you want to understand something from him, then you have to serve him. You have to render some pleasing. You have to do some with sweet words. We should glorify this dear spiritual master, and then gradually we should put forward your question. И то же самое касается общения с духовным учителем. Если у нас есть какие-то сомнения, то мы не должны бросать ему вызов. Мы должны обратиться к нему с приятными словами, как-то послужить ему, а затем уже задавать вопрос. This etiquette has been followed all over Srimad. This etiquette can be seen following throughout the Srimad Bhagavatam. If you see, this etiquette has been followed, that a devotee first, before asking anything from the Lord, he first glorifies the Lord, his qualities, his pastimes, and then he submits his prayer. И мы видим это поведение везде в Шримад Бхагаватам, что сначала преданные возносят молитвы Господу, прославляют Его деяния, Его качества, и только затем обращаются к Нему с просьбами. Same was done by Maharaj Parikshit. When he had some questions, he first very nicely, he glorified Shukadeva Goswami by calling him Brahmana, by calling him Bhagavan, by calling him by different names. So that those names are actually the stuti, the glories of that devotee, glories of Shukadeva Goswami. So Maharaj Parikshit was calling, giving all respects to Shukadeva Goswami, and very submissively he was inquiring from Shukadeva Goswami. И то же самое Махараджа Парикшит. Прежде чем задать вопрос Шукадеве Госвами, он его прославлял, обращался к нему с различными... Обращения были разными, он его назвал и браманом, и другие какие-то уважительные имена. Только затем задавал вопрос. Prabhupada writes in the purport also, anything that is presented before the Supreme Lord should be so done after due presentation of respectful prayers. И также пишет Прабхупада в комментарии, что бы мы ни хотели спросить, сказать Верховному Господу, сначала мы должны вознести очень уважительные молитвы. That is a standard procedure. Prabhupada writes in the purport. That is a standard procedure. В комментарии Прабхупада пишет, что это стандартная процедура. You can't challenge, and at the same time, you can't challenge, and then get at the same time try to understand Krishna in a challenging way. No, Krishna reserves the right to not reveal himself. He reserves the right? Yes, Krishna reserves the right of not revealing himself. И мы не должны бросать вызов Кришне, прежде чем что-то у него просить или спрашивать. Кришна оставляет за собой право не открывать себя людям. If you are in a challenging mood, and if you want to understand Krishna, it is not possible. И невозможно понять Кришну, если вы находитесь в таком бунтарском, протестующем настроении. Not only that you can't challenge the Supreme Lord, but you even can't challenge the devotees also of the Lord to understand some things. You have to be very submissive. You have to be very submissive, very prayerful, and one should be very prayerful to Supreme Lord. Oh Lord, oh my dear Lord, I'm not able to understand this point of this particular thing. So I'm praying, oh my dear Lord, please help me understand this subject matter. I'm submitting myself to you. I am mudha. I am a rascal. I don't know. So please help me understand these things. But by challenging, one cannot understand the Supreme Lord. И если мы хотим понять Господа, мы не должны бросать Ему вызов. То же самое относится к общению с преданными. Если у нас есть какая-то просьба, то мы обращаемся к Господу с молитвами, мы находимся в очень смиренном настроении, мы говорим Кришне, что я последний глупец, негодяй, я ничего не понимаю. Пожалуйста, помоги мне это понять. So the devotees in general,
they understand this etiquette. So whenever they have to inquire about the Supreme Lord, they first render some service to that person, and then by offering some prayers, then their inquiry is made. И, как правило, преданные знают этот этикет, что прежде чем что-то узнать о Верховном Господе, они почтительно обращаются к этому человеку, может быть, возносят какие-то молитвы, служат, а потом уже говорят то, что хотели сказать. So Arjuna here is glorifying the Supreme Lord. И вот здесь Арджуна прославляет Верховного Господа. And then now, even this midst of this dangerous calamity, Arjuna is inquiring. He offered prayers, and then he came to his point that where is this effulgence coming from, my dear Lord? Where does it come from? I'm not able to understand this. И сначала он вознес молитвы, даже находясь посреди этой опасной ситуации, а только потом он спрашивает, что это за сияние, таящее в себе опасность, откуда оно исходит, я не понимаю этого. So we will stop here and we'll continue. Мы здесь остановимся. We'll continue from the next. The Supreme Lord will reply to Arjuna on the next class. Okay. И на следующем занятии мы узнаем, что Господь ответил Арджуне. This is my dear daughter, Gomati. Это моя дочка Гамати. Hare Krishna, Hare Krishna. She's saying Hare Krishna to all of you. Она всем вам говорит Харе Кришна. Her school bus is here. Hare Krishna. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Thank you very much, Prahlad Narasimha Mataji, for making this arrangement. And thank you very much, Nikanta Mataji, for your efforts translating. Thank you very much. Большое спасибо Маджи Прабхат Нарисимха за организацию этого мероприятия. Большое спасибо Маджи Канта за перевод. So, devotee is saying also thank you very much. Jai Shri Radha. Hare Krishna. Our prayers to Shri Krishna Balram, Shri Radha Shyam Sundar and Gauranitai for the well-wisher, for the well-wishing. I'm praying to the Lord that everything becomes auspicious in your life and you all become pure and unalloyed devotees of the Supreme Lord Shri Hari. Я молюсь Кришне Балараме, Радхе Шьяма Сундару, Гауранитае о том, чтобы все в вашей жизни стало благоприятным, чтобы вы стали чистыми преданными Господу. Thank you very much. Hare Krishna. Большое спасибо.